Hello students, so already we came to know about the Spearman's rank correlation formula and we did one problem. So we can continue with the same. Here the question, a ranking of 10 countries in international tourism expenditure in a gap of a decade are given below. We have been asked to find what rank correlation coefficient. So അവരൊരു 10 കൺട്രീസിൻ്റെ ടൂറിസം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ റാങ്ക് 1985 റാങ്കും 1995 റാങ്കും അപ്പോൾ ഈ 85 and 95 is there any relation? That is what we are going to compute today. Okay, so United States, it was in the first position for both the years. Germany, the same second position. Japan, it was fourth rank in 1985, but 1995 became third rank. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ. See the data of Italy, it was 10th in position in 1985. അത് 5th പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു 1995 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിലത് വലിയ വേരിയേഷനും ഉണ്ട്, ചിലത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറും ആണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് കോറിലേറ്റഡ്, എത്രത്തോളം അളവിൽ കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പോവുക. ഓക്കെ, സോ 1985ഉം 1995ഉം XY ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറിയാലോ, D calculate ചെയ്ത് we have taken the difference of X and Y, X minus Y ചെയ്തു. We got the data as 0, 0, 1, -1 അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം കിട്ടി. അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ D സ്ക്വയർ. റിമെമ്പർ മൈനസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു, D സ്ക്വയർ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Then we got the sum as sigma D square, that is required in our formula as 32. D square calculate ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ, അവരുടെ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലല്ലേ. എന്താ ഫോർമുല? R is equal to 1 minus 6 sigma D square by n cube minus n. അപ്പോൾ അവിടെ sigma D square ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തത്. Now we substituted for sigma D square as 32. What is our n value? It is 10. So 10 cube minus 10 എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. What is 6 into 32? It is 192. Denominator 10 cube is 1000. 1000 minus 10 എന്നിട്ടു. So 192 by 990. What answer we got? 192 by 990 ചെയ്തപ്പോൾ fractional part is 0.194. Remember, the last operation is subtracting from 1. 1 അതിനു മുമ്പ് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യരുത്. Finally, we have to subtract that fractional part from 1. 1 minus 0.194, it is 0.806, which is highly correlated. അതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Okay. Now let's move on to another question, similar type but somewhat different. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 2-3 times ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാം. This is a question. 8 competitors in a beauty contest are ranked by 3 judges in the following order. Okay. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോറിലേഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരു ബ്യൂട്ടി കോntestൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൽ 3 ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദർ ഇസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 3 ജഡ്ജസ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വി ഹാവ് ഓൺലി 2 ഡാറ്റാസ്, എക്സ് ഓർ വൈ, അതായത് പല പേരിലാണെങ്കിലും വി ഹാവ് ഓൺലി 2 ഡാറ്റാസ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ ഹിയർ. But here what happened? We have 3 judges. So how we are going to calculate or how we are going to compute the rank correlation between the 3 judges? നമുക്ക് ആകെ x minus y ചെയ്യാനേ അറിയുള്ളൂ. Here we have x, y and z. 3 judges ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. That is what we are going to discuss in this problem. Okay. So in this we can form 3 pairs. റാങ്ക് തരുന്നത് നമുക്കൊരു 3 pairs ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ 3 pairs? ഫസ്റ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജ്. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നു, തേർഡിനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് 2 എടുക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തെ പെയർ. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് പെയർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ്. സെക്കൻഡിനെ വിട്ടുകളയും. ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജും തേർഡ് ജഡ്ജും തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ. Then we check the correlation between the third pair, that is which one? Second judge and third judge. Is it clear? Firstum secondum, firstum thirdum, then with second and third. Okay. So first we can calculate the rank correlation coefficient between the first and second judge. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജും സെക്കൻഡ് ജഡ്ജും മാത്രം എടുത്തു. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി 2 വാല്യൂസ്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി. വി കോപ്പിഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജ് റാങ്ക് ആൻഡ്
taken the difference. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ d is equal to x minus y ചെയ്തു, d square calculate ചെയ്തു വെച്ചു. Here we got the sum of d square as what? 24. അതുവരെ ആയി. Now what is our formula? R is equal to 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n. Substitute for d square and n. അപ്പോൾ എന്താ വരാ? 6 into what is our d square? 24. n cube minus n means എത്ര പേരുണ്ട് n ഇവിടെ? 8 പേരല്ലേ? So 8 cube minus 8. So 6 into 24 it is 144. 8 cube is 512. 512 minus 8. 144 at the top and divided by 512 minus 8. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരുന്നേ? 144 by 504. So take the fractional part first. 144 by 504 divide ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 0.286. 1 എന്ന് അത് subtract ചെയ്യുമ്പോൾ the result is what? 0.714 is the relation between first and second judge. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻസർ. അതവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതല്ല നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. We have taken only the first pair. First pair means what? The first and second judge rank correlation we have calculated. Next അടുത്ത pairs നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ? So here comes the calculation of rank correlation coefficient between the first judge and third judge. Second നമ്മളിപ്പോൾ already കണ്ടു. ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ആരാണ്? First judge ഉം third judge ഉം തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാം. Okay. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ? ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഡാറ്റയെ എടുത്ത് തേർഡ് ജഡ്ജിന്റെ ആണ് y ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. See the difference. It's not the second judge. തേർഡ് ജഡ്ജിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് as a y term. ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് x itself, സെക്കൻഡ് y എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ജഡ്ജിന്റെ ഡാറ്റയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അഗൈൻ വി ഹാവ് ടു വാല്യൂസ്. അപ്പൊ പുതിയ xy വാല്യൂസ് ആയി, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു d, then d square. ഓക്കെ, then define sigma d square as what? 136 കിട്ടണം. Now substituting in formula, r is equal to 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n. d square എന്താ വരുന്നേ? It is 136. n cube minus n as in the previous case itself, 8 cube minus 8. So 6 into 136 it is 816 divided by what is your 8 cube minus 8? Denominator ഒക്കെ സെയിം ആണ്. എപ്പോഴും n cube minus 8. ഈ ഒരു particular questionൽ എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, 8 അല്ലേ? So it is 512 minus 8 itself. അങ്ങനെ എന്താ വന്നേ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 816 by 504 വന്നു. Now what is 816 by 504? It is 1.619. Now this is what we are going to subtract from 1. So what is the answer that you got? It is minus 0.619. Rather here we got a negative correlation, negative high correlation. Minus value ആണ് കിട്ടിയത്. But we know the value of the first and second judge correlated value. Here we got the correlation coefficient of the first judge and third judge together. Here we got it as a negative value. Clear? Then comes the calculation of rank correlation coefficient between the second and third judge. Second judge and third judge കൂടി ആയി. First judge നെ നമ്മൾ വിട്ടു. We are going to compare with second judge and third judge. So I took the x value for the second judge as first one and y value as the data of third judge. കണ്ടോ, മാറിപ്പോരുത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ. There I took find the difference, d square calculate ചെയ്തു. So what is our d square total? It is 104. Again the formula, r is equal to 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n. Substitute d square as what? 104. So 6 into 104 at the top and denominator as the same in the previous case, it is 8 cube minus 8. What is 6 into 104? It is 624 divided by 512 minus 8 at the denominator. So 624 by 512 minus 8, it is 504. So what is the fractional part? 624 by 504, it is 1.238. Now we have to subtract that 1.238 from 1. So what is the answer? Here also we are getting a negative minus 0.2. It is a negative but it is low, very much low. We are getting only 0.2 as we compared with the first and third judge, we got it as minus 0.6. Here it is only low negative, minus 0.2. But even though it is a negative correlation, that we understood, isn't it? So once again we are coming across the rank correlation coefficient of each pair we are comparing. For the first and second judge, we got the coefficient as what? 0.714.
For the pair first and third judge, it was minus 0.619. And finally, for the last pair, that is second and third judge, it was minus 0.238. So all the three pairs, what we understood? Yes, from the above results, it appears that rank correlation coefficient between the first and second judge is maximum. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ വലുത് ഏതാ? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഹൈലി നല്ല റിലേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അല്ലേ? മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ മാക്സിമം ദാറ്റ് ഇസ് 0.74. So we have the nearest approach to common taste in beauty ആർക്കാണ്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജിനാണ് ഒരു കോമൺ അപ്രോച്ച്. ഒരേ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അവർക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത്. സപ്പോസ് ഇൻ ദ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ത്രീ പെയർസ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ, മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക. അതായിരിക്കും ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ്. കേട്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So hope this Spearman's rank correlation is clear to you. Okay? Thank you.